El motor rugió suavemente bajo las manos de Mateo, pero su corazón latía más fuerte. Las luces de Madrid destellaban a través del parabrisas, como si la ciudad supiera que esa noche cambiaría su vida. Era solo un chofer, un hombre común de 28 años, pero transportaba a Javier de la Torre, el CEO más famoso de España. Sia vida parecía un guion de Hollywood. Mateo giró el volante con precisión, esquivando el tráfico de Gran Vía. Había conducido para Javier durante 6 meses, y cada día era una danza de profesionalidad. Abrir la puerta, mantener la distancia, ignorar las miradas que a veces se cruzaban en el retrovisor. Pero esa noche, algo era diferente. Javier, sentado en el asiento trasero, no estaba revisando su teléfono como siempre. En cambio, miraba por la ventana, con una expresión que Mateo no podía descifrar. ¿Todo bien, señor? Preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Javier levantó la vista, sus ojos castaños brillando bajo las luces de la ciudad. Solo pienso en lo agitador que es esto, respondió, su voz más suave de lo habitual. La fama, las cámaras, las expectativas. ¿Alguna vez sientes que no puedes ser tú mismo, Mateo? La pregunta golpeó a Mateo como un rayo. Nadie le había preguntado algo tan personal, y menos un hombre como Javier, de 35 años. Sia vida parecía perfecta en las portadas de las revistas. Mateo dudó, sus manos apretando el volante. A veces admitió, pero yo no tengo a medio mundo observando. Javier soltó una risa amarga. Quizá no, pero tienes algo que yo envidio. Libertad. Mateo no respondió. No sabía cómo. Él, un chico de Carabanchel, criado en un barrio obrero, libre. Su vida era trabajar, pagar facturas y sonar con algo más grande que nunca llegaba. Pero las palabras de Javier se quedaron flotando, como una chispa en la oscuridad. Esa noche, después de dejar a Javier en su ático de Salamanca, Mateo revisó su teléfono. Una notificación de Twitter lo hizo detenerse. Una foto borrosa de él abriendo la puerta del coche para Javier, con un titular que decía: ¿Quién es el misterioso chofer del CEO más codiciado de España? Su corazón se aceleró. No era la primera vez que los fans de Javier especulaban, pero algo en esa publicación tenía un tono diferente. Los comentarios ya estaban fuera de control. Miren cómo lo mira Javier. Esto es amor, lo juro. Mateo apagó el teléfono, pero no pudo apagar la extraña sensación en su pecho. ¿Qué estaba pasando? Al día siguiente, Mateo despertó con su teléfono vibrando sin parar. Su cuenta de Instagram, que apenas usaba, tenía miles de notifications. Alguien había subido un video, un clip de él y Javier en un semáforo. Cuando Mateo se giró para preguntar algo y Javier le respondió con una sonrisa que parecía demasiado íntima para ser casual. El hashtag Javier y Mateo ya era tendencia. En el coche, Mateo intentó ignorarlo. Pero cuando Javier subió, su expresión era tensa. Supongo que ya viste las redes. Dijo, sin rodeos. Mateo asintió, sin apartar la vista de la carretera. Y es una locura. Solo estoy haciendo mi trabajo. Javier se inclinó hacia adelante, su voz baja. No es solo eso, Mateo. La gente ve lo que quiere ver. Y ahora, nos ven juntos. El aire en el coche se volvió denso. Mateo sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué estaba diciendo Javier? ¿Era una advertencia? ¿Una broma?
o algo más. No tuvo tiempo de preguntar. Porque el teléfono de Javier comenzó a sonar. Su equipo de relaciones públicas estaba en pánico. Esa tarde, en una reunión de emergencia, el equipo de Javier propuso una estrategia. Desmentir los rumores. Mantener la imagen de soltero codiciado de Javier. Pero Javier, para sorpresa de todos, se negó. No voy a alimentar esta máquina de mentiras. Dijo, con una firmeza que hizo que Mateo lo mirara con nuevos ojos. Esa noche, Javier pidió a Mateo que lo llevara a un bar discreto en Malesana. No era un lugar donde un CEO famoso solía aparecer. Sentados en una mesa apartada, con cervezas frente a ellos, Javier habló por primera vez como si no fuera un jefe, sino un hombre real. Nunca he sido honesto con el mundo sobre quien soy. Confieso, sus ojos fijos en la botella. Ser gay en mi posición es complicado. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Él también había guardado ese secreto, desde los días en que su familia lo rechazó por ser quien era. Pero nunca imaginó que Javier, el hombre que parecía tenerlo todo, compartía esa lucha. No está solo, dijo Mateo, casi en un susurro. Javier lo miró, y por un momento, el mundo se detuvo. Fue entonces cuando un flash lo siguió. Alguien los había fotografiado. La foto se volvió viral en horas. Los titulares gritaban. Confirmado. Javier de la Torre y su chofer en una cita secreta. Los fans enloquecieron, creando montajes. Fanfics y teorías sobre su romance épico. Pero para Mateo, no había nada épico en esto. Su vida privada estaba siendo destrozada. En el trabajo, las cosas se complicaron. Los paparazzi seguían el coche de Mateo, y su familia, que apenas hablaba con él, empezó a llamarlo, exigiendo explicaciones. Javier, por su parte, enfrentaba una crisis en su empresa. Los inversores cuestionaban su imagen. Pero lo que más dolía a Mateo era la distancia que Javier empezó a poner. Las conversaciones cálidas se volvieron frías, y las miradas en el retrovisor desaparecieron. Una noche, mientras conducía a Javier a un evento, Mateo no pudo más. Si esto es un problema para ti, puedo renunciar, dijo, con la voz quebrada. Javier lo miró, sorprendido. No quiero que renuncies. Quiero, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Quiero que esto sea real, pero no sé cómo. Mateo estacionó el coche en un callejón oscuro. Por primera vez, ese giro completamente hacia Javier. ¿Real? ¿Crees que esto es un juego para mí? Mi vida no es un titular, Javier. La tensión entre ellos explotó. Javier se acercó. Sus rostros a centímetros. No es un juego, susurró. Pero tengo miedo. Antes de que Mateo pudiera responder, Javier lo besó. Fue un beso desesperado. Lino de todo lo que no habían dicho. Pero cuando se separaron, la realidad los golpeó. Estaban en un callejón, pero el mundo los estaba mirando. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier decidió hablar en una entrevista en directo, algo que su equipo desaconsejó. Frente a las cámaras, con miles de espectadores, admitió que era gay y que los rumores sobre él y Mateo tenían algo de verdad. No sé qué somos on, dijo, con una honestidad que sacudió al país, pero sé que no voy a esconder más. Mateo, viendo la entrevista desde su pequeño apartamento,
Sincio una mezcla de orgullo y terror. Javier había dado un paso enorme, pero ahora todas las miradas estaban sobre él. Los mensajes de odio llegaron como una avalancha, pero también hubo apoyo. Miles de personas comparten sus propias historias bajo el hashtag Javier y Mateo. En el coche, la dinámica cambió. Javier ya no era solo el jefe. Era un hombre que había arriesgado todo. Pero Mateo seguía herido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó una noche, mientras conducían por la M30. Porque tenía miedo de perderte, admitió Javier. No como chofer, sino como tú. Esas palabras rompieron algo en Mateo. Por primera vez, sintió que podía ser él mismo, sin máscaras. Pero la prisión no terminaba. Una revista publicó una investigación sobre el pasado de Mateo, sacando a la luz su ruptura con su familia y su lucha por aceptarse. La exposición era insoportable. La relación entre Mateo y Javier se volvió más profunda, pero también más frágil. Se veían en secreto, en apartamentos alquilados, en bares escondidos, siempre escapando de las cámaras. Cada momento juntos era eléctrico, pero el mundo exterior seguía apretando. Una noche, un grupo de acosadores los siguió desde un restaurante. Mateo, protector por instinto, se enfrentó a ellos, pero terminó con un golpe en la cara. Javier, furioso, lo llevó a su casa y lo cuidó, limpiando la sangre de su mejilla con una tenura que hizo que Mateo llorara. No puedo seguir así, dijo Mateo. No puedo ser tu secreto. Javier lo abrazó, prometiendo cambiar las cosas. Pero al día siguiente, un escándalo mayor estalló. Un exemplito de Javier filtró correos privados donde él hablaba de su relación con Mateo. La prensa los destrozó, y los inversores amenazaron con retirar su apoyo. Mateo, abrumado, decidió alejarse. Dejó una carta en el coche. No quiero ser la razón por la que pierdo todo. Lo siento. Luego, desapareció. Javier se sintió perdido sin Mateo. El coche, ahora conducido por otro chofer, era un recordatorio constante lo que había perdido. Intentó contactarlo, pero Mateo había cambiado de número y se había mudado. Las redes sociales, que una vez los unieron, ahora eran un campo de batalla de opiniones. Javier decidió usar su plataforma para algo más grande. Organizó una campaña para apoyar a jóvenes LGBT expulsados de sus hogares, donando millones de su fortuna personal. En cada evento, hablaba de Mateo, no como un rumor, sino como la persona que le dio el valor para ser auténtico. Mientras tanto, Mateo, trabajando ahora en un taller mecánico en Toledo, seguía las noticias de Javier. Cada palabra que decía, en público era como un cuchillo en su corazón. Quería volver, pero el miedo lo paralizaba. Hasta que un día, un cliente dejó un periódico con una foto de Javier en la portada, con un titular que decía: Busco a Mateo, porque él me enseñó a ser libre. Mateo no pudo ignorarlo más. Con el corazón en la garganta, viajó a Madrid y se presentó en un evento donde Javier hablaba. Cuando sus ojos se encontraron en la multitud, el mundo pareció detenerse. Javier dejó el micrófono y corrió hacia él, ignorando a los fotógrafos. No puedo hacerlo sin ti, dijo Javier, con lágrimas en los ojos. Mateo, temblando, respondió: No quiero que lo hagas sin mí. Se abrazaron frente a todos,
y las cámaras capturan el momento. Pero esta vez, no importaba. Habían encontrado su verdad, y el mundo podía opinar lo que quisiera. Con el tiempo, Javier dejó su puesto como CEO para liderar su fundación, y Mateo se unió a él, trabajando juntos para dar voz a los que no la tenían. Las redes sociales, que una vez los convirtieron en un fenómeno, ahora celebraban su amor como un símbolo de esperanza. Y en las noches tranquilas, cuando Madrid dormía, ellos seguían conduciendo juntos, no como chofer y jefe, sino como dos hombres que habían encontrado su hogar el uno en el otro. El final no fue un cuento de hadas, pero fue real. Y eso era suficiente.